ശരി. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ വൺസ് അഗെയിൻ. എന്തായാലും നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും. സാറ് ശങ്കർ റാം സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ എന്തായാലും നമുക്ക് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഇല്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് സാറും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി അതിന്റെ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്പോർട്സിലൊക്കെ കയറി കൈവെക്കുന്ന ആളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്പോർട്സ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ. ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും അതോടെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുമെങ്കിലും എത്ര പേര് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്കറിയില്ല. മേ ബി ഒരു 30 to 40% ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അത്യാവശ്യം എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. ഉണ്ട്. എന്തായാലും അത് നമുക്കൊരു എവിഡന്റ് ആയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവുകളിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഷോസ് ഒക്കെ, സ്പോർട്സ് മീറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഔട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, റിയാലിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. മിത്തുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം. നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർമെന്റ്, ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ബെറ്റർമെന്റ്, എൻഡ്യൂറൻസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ശങ്കറാം സർ എല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാനിപ്പോഴും എന്റെ ഏജിനെ ഞാൻ ഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മേ ബി എനിക്കറിയില്ല എന്നെ എത്രത്തോളം എന്നെ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ജോയിൻസ് എന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബോൺസ് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു, അത്രയും സമയം ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ ഇനിയും നിലനിൽക്കും, ഇനിയും തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, പുതിയ ആളുകളെ സ്പോർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സോ ഇന്ന് ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമില് അനന്തപുരി നമ്മുടെ CME പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്നറിയാം. വൺസ് അഗൈൻ ഞാൻ സാറിനെയും ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അരുൺജി, സാറിനെ ക്ഷണിക്കാമല്ലോ അല്ലെ ക്ലാസ് സ്പീക്കർ. സാർ, വെൽക്കം യു സാർ. ഓവർ ടു യു സാർ. നമസ്കാരം. Am I audible? Yes sir. Audible ആണ്. Okay. Respected state leaders of KGMOA, district leaders, leaders of IAP and KGMOA members, and a few of my friends who have also logged in. Let me start off by thanking Bennett for giving me this opportunity. For the past 12 years, I have been talking only about exercise and physical activity. I've got a chance to speak in national and international meets and conferences, basically because I am in sports medicine, which has a dearth of doctors qualified in sports medicine. അപ്പം നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് I am very happy to be in the midst of KGMOA members, of which I am also a part. നമുക്ക് ടോക്കിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, 30 to 40 minutes ആയിക്കൂടെ ബെനറ്റ്? എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണത്. ഓക്കെ. സോ 2-3 കാര്യങ്ങൾ, കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, 2-3 പേര് ബെനറ്റിനെ പോലെ വീഡിയോയും കൂടെ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു മുഖങ്ങളിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാം. ഓൺലൈനിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും.
അപ്പൊ ആരെങ്കിലും 2-3 പേര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. എനിക്കിപ്പോ ബെന്നറ്റിനെ കാണാം, ഡോക്ടർ ബിനോയിയെ കാണാം, ചെറിയാൻ ഡോക്ടറെയും കാണാം. രുക്മിണിയൊക്കെ കാണാം. അത് മതി, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. രുക്മിണിയും സ്ക്രീനിലുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ബോക്സിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇഫ് ഷീജ മാഡം ഇസ് വില്ലിങ്, മാഡം അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുവിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് തരാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടോക്ക് ഒരു ലെറ്റ് us say it is for 30 or 40 minutes. I will try to keep it as interesting as possible. As Bennett said initially, നമ്മൾ എല്ലാവരും പേഷ്യൻസിന് എല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ്, എസ്പെഷ്യലി മെഡിസിൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഇൽനെസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. For today, let us speak about wellness rather than illness. അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ വെൽനസ് ഫീൽഡില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മെസ്സേജസ്, ഡൗട്ട്സ് അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്വയറീസ്, എനിത്തിങ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ്. To the best of my ability, I'll try to answer the questions. As I said, we are usually prescribing medicines to patients every single day. Today, I'll try to sort of pick your minds and put it in your mind how to prescribe exercise for yourself. അല്ലെ, നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കും മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ബാറ്ററി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, കുറച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും, ആൻഡ് ദെൻ വി പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് അഗെയിൻ ഫോർ ദം. അതിന് സിമിലർലി വി ഷുഡ് get into the habit of trying to find out whether we are following our exercise prescription every day. ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങും. I think it was 18 years back. Right now I'm 57. 18 years back, when I was around 39, അന്ന് ഞാൻ GH വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്, GH Trivandrum. ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി, അവർ പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊരു കുറച്ച് കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീട്ടില് രാത്രി ഒരു 8:30 മണിയായപ്പോ വന്നു. അപ്പം ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ അന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ ഫിംഗറിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് 5 seconds വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് 228 എന്നൊരു വാല്യൂ വന്നു. സോ ദേ വെർ വെരി അപ്പോളജറ്റിക് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദേ സെഡ്, ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് വേറൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച് സാറിന് കൊണ്ട് തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെയും കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പം he himself examined his own blood sample and found out that it was 108. അപ്പൊ എന്നും വൈകുന്നേരവും രാവിലെയും എല്ലാം പേഷ്യന്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനൊരു ഡയബറ്റിക് ആയെന്നാണ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 39. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഡിസീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു വേലപ്പൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറ് ലേറ്റർ ഓൺ മരിച്ചുപോയി. സാറിന് CA ആയിരുന്നു. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്ക് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ 228 ആണ്. അതായത് നീ മെലിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു 250 മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു റിബല്യസ് സ്വഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം, I thought I am going to get some books to manage my diabetes with diet and exercise. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ നീൽ ബെർണാഡിന്റെയും ഡോക്ടർ ഡി നോർണിഷിന്റെയും 2 ബുക്ക്, അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തുനിന്ന് 2 ഫ്രണ്ട്സ് വന്നോടനെ, ഫ്രണ്ട്സും ഒരാളുടെ ബ്രദർ ഇൻ ലോയും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 2 ബുക്കും, both these books are available in Modern Book Center Trivandrum. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ നീൽ ബെർണാഡിന്റെ ഹീസ് MD ഫ്രം ദി USA, his book on how to manage diabetes with diet. Basically he's a vegan, അതുകൊണ്ട് people may not be that interested. His diet is all vegan diets.
പിന്നെ Dr. Dean Ornish, who became famous as the cardiologist and cardiothoracic surgeon who treated Bill Clinton and sort of put him in a protocol wherein he was able to avoid bypass surgery. CABG avoid ചെയ്യാൻ പറ്റും Dr. Dean Ornish. So to cut my story short, for the past 18 years, I've been managing my diabetes, dyslipidemia, diastolic dysfunction of the heart, and all these illnesses which were later on diagnosed by diet and exercise alone. അപ്പം സോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു ഗിനി പിഗ് ആക്കി ഇതിനിടയിൽ 2-3 മാസം മാത്രമേ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. സോ മൈ പോയിന്റ് ഇസ്, നമ്മൾ രോഗികളുടെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അസുഖവും പെട്ടെന്നായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയൂലേ, ഡോക്ടർ എനിക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖം ഇല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും മധുരമൊക്കെ കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ BP ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ടതെല്ലാം കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു സമയം വരും. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ Kerala is the diabetic capital of India. It is the hypertensive capital of India. It is the heart disease capital of India. It is the cancer capital of India. And it fetches second place in being the obesity capital of India. അതിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ആയി. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് പഞ്ചാബാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തൊട്ട് പുറകിലുണ്ട്, നമ്മൾ പിടിക്കും. നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ, അതിന് മിടുക്കന്മാരായിരിക്കാം, നമ്മൾ താമസിയാതെ അത് പിടിക്കും. So basically we should think about diabetes not as an illness. We should think about how we can manage our lifestyle in such a way that we can manage our lifestyle diseases. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ today's talk is about exercise. So basically now I am going to go into exercise. കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ബെനറ്റും ഞാനും കൂടെ നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ സേഫ് സൗണ്ടിന്റെ സൈക്കിൾ റാലിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിന് ജോൺ പണിക്കർ സാറുമായിട്ട് എറണാകുളത്തോട്ട് പോയി. അന്ന് ഞാൻ ബെനറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്മോൾ ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു 5 years back I was invited by doctorate person in Sri Chitra, Dr. Srinivas. He is not a medical doctor. He knew that I was a person who was running road running. So he said, doctor, you may be interested in a talk which we are having today evening. It is by a doctor from your own Thiruvananthapuram Medical College, Dr. Srikumaran Nair. He is an emeritus professor in Mayo Clinic, USA. And ഞാനൊക്കെ 1965 born ആണ്. സാറ് Thiruvananthapuram Medical College 1967 MBBS പാസ്സായ ബാച്ചാണ്. So his basic, he is a diabetic researcher, but he started researching on mitochondria. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പല സെഷൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ ബയോളജി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ. ഇറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ cell phone has a battery, our body's cells also have mitochondria, which is the battery. Apam this Dr. Srikumaran Nair, he conducted a research on 5,000 muscle biopsies. 5,000, mind you, it's 5,000 muscle biopsies, and found out that those people who exercise regularly, that is at least 5 kilometers of brisk walking a day, a 75-year-old who exercises regularly has more mitochondria and more better mitochondria and stronger mitochondria compared to a 25-year-old who hardly ever exercises, who is called a couch potato. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ നമ്പറും മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ സ്ട്രെങ്തും മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ എബിലിറ്റിയും ആണ് which gives us more and more energy, the energy to carry on our day-to-day activities. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അരുൺ ഡോക്ടർ, നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ മെഡിസിനിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അസസ്മെന്റ്. അപ്പം എപ്പോഴും ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ വീൽ ചെയർ ഓർ ടു എ ബെഡ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ് വെരി ലോ.
my 86-year-old mother, and I'm very happy to say that ബെനറ്റിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 99 വയസ്സായി അല്ലേ ബെനറ്റ്? അതെ അതെ. So their quality of life is really great. My mother used to do everything, including washing her clothes, everything in her life, cooking, everything, cleaning the house, ellam, till last month when she had a slight cardiac issue. അപ്പം ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വി ഡു. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ റിച്ച്നെസ് കൊണ്ടോ അല്ല ഇത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഓൺലി ബൈ ദ എക്സസൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഡു എവറി സിംഗിൾ ഡേ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോടനെ ആക്ച്വലി US-ല് probably other members of KGMO may know more about this. അവരുടെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ താഴത്തെ കോളം is exercise prescription, but we hardly ever do it. Even if you go to a cardiologist amongst us, പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ. അപ്പം today we are going to look at a couple of more things. So if we are first of all, we should think about our own exercise history. നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For that, we should actually follow WHO guidelines. WHO brings out an exercise or physical activity guidelines every 10 years. അതായത് 2000-ൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, 2010-ൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. It is free download on the internet. 2020-ലെ guidelines, it has something very interesting. It has got sedentary activity guidelines also. How much time you can sit in a spot, how much time you should spend on a device. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില അലാമിംഗ് സൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. സിറ്റിംഗ് 6 hours a day is equivalent to smoking 10 cigarettes a day. അതൊരു അലാമിംഗ് സൈൻ ആണ് WHO-യുടെ. പിന്നെ we had a couple of doctors from Australia visiting us in our sports medicine center a couple of years back, just before Corona. And they were saying they usually have their medical conferences standing up. They hardly ever sit down. In fact, if somebody wants to have a seat, they should ask for a seat. എനിക്ക് ഇരുന്നാലേ പറ്റൂ, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാരുണമായ രീതി അല്ല വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, നമുക്കൊരു കസേര തരാമോ. So basically, you should spend less time standing up and spend more time on the move. WHO exercise guidelines say 150 to 300 minutes of moderate intensity physical activity per week. 150 to 300 minutes of moderate intensity physical activity per week for an adult. According to WHO, who is an adult? An adult is a person from the age of 18 to 64. നമ്മളുടെ അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല WHO-യുടെ. WHO-യുടെ ഇതനുസരിച്ച് ഞാനും അഡൽട്ടാണ്. I am 57. A 64-year-old should do as much physical activity as an 18-year-old. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇപ്പം ബിലോ 30 ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറവ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് BP ഉണ്ടെന്ന് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ രാവിലെ മഴയാണേലും വെയിലാണേലും മ്യൂസിക്കിൽ നടക്കാനെങ്കിലും പോകും. പക്ഷെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹാർഡ്ലി എവർ ഗോയിങ് ഔട്ട്. ദേ ആർ ഓൾവേസ് stuck to their devices basically for their own entertainment, and now post corona, because of the work they have to do on their devices, they are asked to put in work for 16 to 18 hours a day. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചറസ് we are going into a dangerous phase, especially as far as Kerala is concerned, wherein we spend most of our time not moving in a sedentary state. But WHO guidelines, along with 150 to 300 minutes a day, WHO guidelines say something else also, 75 to 150 minutes of vigorous intensity physical activity per day. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും what is moderate intensity physical activity and what is vigorous intensity physical activity? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് in fact I had the opportunity to
give sessions to Air Force officers. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തും അവരുടെ കോച്ചസിനും ഞാൻ ആൻഡ് ദേ കോൾ ദ ടോപ്പിക് എക്സസൈസ് ഫിസിയോളജി. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് മൈസെൽഫ് ഫോർ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പഴയ പോയി ഗ്യാനോങ്ങും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഗ്യാനോങ്ങും ഗൈസിനും എല്ലാം എടുത്ത് എക്സസൈസ് ഫിസിയോളജിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച്. കുറച്ച് തിയറി ഏതോ ഒരു 1-2 ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനുള്ളത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. And even if we ask our specialist doctors, including physiatrists or general medicine or cardiologists, they hardly ever say anything other than because നമ്മൾ അത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ, ഈവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ വരെയും ഫുട്ബോൾ ടീമിലൊക്കെ കളിച്ചു. ശീലഭദ്രൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫി. അതൊരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, നോട്ട് മേ ബി ബിക്കോസ് I was passionate about it. But now it has come to a stage where we have to do it on our own. അല്ലെങ്കിൽ we are going to face major problems with our quality of life. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിഗറസ് ഇന്റൻസിറ്റി, എന്താണ് മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി, ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രീകുമാരൻ നായർ സാറിന്റെ സ്റ്റഡി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്. അതായത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇസ് മോർ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഡു physical activity daily, even at whatever age. It is better. The mitochondria are healthier also. The number of mitochondria in each cell is also more. So let us come back to what is the minimum or what sort of activity we should do. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹൈപ്പർടെൻസീവ് പേഷ്യന്റ് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം ടെൽമിസാർട്ടൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അമിലോഡിപ്പിനായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ മെറ്റപ്രലോൾ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ we have only very few criteria. Let us say like hypertensive with bronchial asthma, we give one type of drug. Hypertensive with renal dysfunction, we give another type of drug. പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി which will sort of give us moderate intensity as well as severe intensity ulla physical activity we should indulge in. So we should know what we should do. So what is exercise? Basic definition of the most basic definition of exercise is there should be an increase in the heart rate, there should be an increase in the respiratory rate, and you should use the major muscles of the body. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്ന കാര്യമാണ് എക്സസൈസ്. So if we look at all the cardio exercises, running, jogging, cycling, swimming, all these things, they all increase the heart rate, increase the respiratory rate, increase the use the major muscles of the body. So how do you differentiate between moderate intensity and vigorous intensity? On a scale of 10, moderate intensity is something like 6. 6 is moderate intensity. And on a scale of 10, something like 8 is vigorous intensity. അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി പറയാം. ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു, നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കുക, നല്ല കയറ്റം നടന്ന് കയറുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്, പാട്ട് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി. സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് വിഗറസ് ഇന്റൻസിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഒരു വെട്ടുകത്തി കൊണ്ടോ കോടാലി കൊണ്ടോ ഒരു കഷ്ണം തടിയിൽ വെട്ടാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 പ്രാവശ്യം വെട്ടും, 10 പ്രാവശ്യം വെട്ടി, 15 പ്രാവശ്യം വെട്ടി, പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും. By the time your heart rate would have gone over the roof, your respiratory rate would have gone over the roof, and your major muscles, you are sweating, your major muscles have stopped going on overdrive. So നമ്മള് ഇതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി is something where you can have a conversation, and vigorous intensity is something where you cannot even have a conversation. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണിത്? നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ we should know why we are saying this, അല്ലേ?
And what are the danger limits? So ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ദൂരദർശനിൽ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോയി. I used to do quite a bit of ഉച്ചക്കാലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മലയാളികൾ വിളിക്കും. അപ്പം ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ദൂരദർശൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു തെലുഗു സ്പീക്കിംഗ് ആളാണ്, വലിയ കുറിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ മുറിയിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറുടെ ടോക്കൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത്ര ശരിയായില്ല. ഞാൻ എന്തുവാ സർ? അത് ട്രെഡ്മില്ലിൽ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഒരു നെബ്യൂ, ഹി വാസ് 130 kilos, ഹി ബോട്ട് എ ട്രെഡ്മിൽ, എന്നിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് ഓടി കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചുപോയി. ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ ട്രെഡ്മിൽ വാക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയുടെ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയൊക്കെ എനിക്കും അടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡൈ ഇൻ ദർ സ്ലീപ്പ്. So treadmill walking is not dangerous. Maybe he did not do the sort of exercise he was supposed to do. So we should give more importance to the intensity. എന്തുകൊണ്ടാണ് why can't you do a high intensity protocol all the time? Basically because നമ്മുടെ sympathetic parasympathetic രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. Sympathetic is more sweating, more heart rate, more respiratory rate, and parasympathetic is less. ഇപ്പൊ ബെനറ്റ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ടു എറണാകുളം സൈക്കിൾ ചെയ്ത ആളാണ്. സോ വെൻ ഇസ് ഇറ്റ് പാരസിമ്പത്തറ്റിക്, വെൻ ഇസ് ഇറ്റ് സിമ്പത്തറ്റിക് എന്നുള്ളത് ബെനറ്റിന് 100% അറിയാം. നമ്മള് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തോ മംഗലപുരത്തെ കയറ്റം കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് പാരസിമ്പത്തറ്റിക്കിന് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. It will be sympathetic. But then when you go down, or then when you are relaxing and driving at a lesser cadence, then your heart goes into parasympathetic mode. So basically, we should have something like while we are exercising, even if you are doing moderate intensity physical activity, you can carry on for a long period of time. But when you are doing vigorous intensity physical activity, what you need to do is you should alternate between parasympathetic and sympathetic. അപ്പൊ പാരസിമ്പത്തറ്റിക്കും സിമ്പത്തറ്റിക്കും തമ്മിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസ്? നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്, ഹൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ, ഹൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ? അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറിയാവുള്ളൂ, പക്ഷെ പീപ്പിൾ വാണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഫോർ ഡയബറ്റിസ് ഓർ lifestyle diseases? Best exercise is probably an HIIT. What is HIIT? High intensity interval training. High intensity interval training എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, which will make it very clear for everyone. There is an exercise cycle in a gym. To get on the exercise cycle, cycles very slowly for 2 minutes in order to warm up. Then go for a hard cycling. The intensity and resistance കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് for maybe 20 to 30 seconds. Then that is sympathetic. Then slow down again and carry on for a minute, and then do another 20 seconds or 30 seconds of vigorous, and then again calm down, reduce the intensity and carry on for a minute or two. Do this repetition 5 to 6 times. That is HIIT protocol. So Okay.
ഹലോ 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 എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലേ? അല്ല, ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേക്കാം. ശരിയായി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതായിപ്പോയി, കട്ടായിപ്പോയി നെറ്റ്വർക്ക്. ആ മഴയൊക്കെ ആയില്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ കേക്കാം. I think I was talking about ഈ വിഗറസ് എക്സസൈസും HIIT അങ്ങനെ. അല്ല, അതല്ല, നമ്മള് ഡിസ്ക്ലൈമേഴ്സ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. when we are exercising, if you experience some sort of chest pain, you should just stop exercising and go and meet a doctor. At the same time, if you have breathlessness also, you should just stop exercising and then meet the doctor. And third one is, if you have some sort of കേൾക്കാമോ ബെനെ? കേക്കാം. And if you have some sort of joint pain or body ache, then you should take a bit of rest and try to continue with the exercising. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. One thing you have to be careful about is, if you are on beta blockers, your heart rate should not, it will not go beyond a particular this thing. So that will bring us to heart rate, the importance of heart rate. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല പറയാം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ പിൽ മെത്തഡോൺ മെത്തഡ്. അതായത് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ, എനിബഡി at any age group, if a person is exercising, what he should do to keep it in the safe range or the healthy range, what you should do is, you should go with the formula of 180 minus age being your maximum heart rate. So if my maximum heart rate should be something like 123, I should not go beyond 123. And a person who is 40 years old should not go beyond 140. So this is just a rule of the thumb, an easy way to measure. There are so many other ways of measuring, but this is one of the ways of easily measuring heart rate. Now, there are devices which are all very useful. The simplest and most commonly used device is the MI band. MI band is 2,000-2,500 രൂപയേ ഉള്ളൂ, which measures everything. Post-COVID, it measures your SpO2 also. I don't know how it measures your SpO2. Anyway, it shows some sort of SpO2 also. Heart rate monitor ചെയ്യും, number of steps per day നോക്കും, നമ്മുടെ സ്പീഡ് അളക്കാം, നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി, അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് റെഗുലർ ആയിട്ട് സൈക്ലിങ്ങും റണ്ണിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഗാർമിൻ, കോറോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ഡിവൈസസ്, റിസ്റ്റിലുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. There are very, very simple, very cheap devices available in Decathlon, which is called a chest monitor for heart rate, for measuring the heart rate. Heart rate ne kurichu parayunne, I would like to mention a very interesting study done by a doctor named Dr. John J. Ratty. This is quite a few years back. He was a neurophysician in one of the counties in the USA, and he started working as a physical education teacher in one of the schools. So the only thing that he did was, every day he would ask the students to run 800 meters. That is 2 rounds around the campus. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റും 800 മീറ്റർ അറ്റ് ദെയർ ഓൺ കൺവീനിയൻസ്. ചിലർ നടക്കും, ചിലർ കുറച്ച് ഓടും, ചിലർ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടും. എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടൈം, they all went for the maths Olympiad and fared really well in the maths Olympiad, only because of their physical activity. So then what you should think about is, reduce physical activity ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. I know that Dr. Sheeja is doing a bit of physical activity, Bennett is doing a lot, and quite a few people are walking and maintaining some sort of exercise every day. അപ്പൊ നമ്മള് സപ്പോസിങ് അവർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ലെസ്, നമ്മൾ സാധാരണ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നടക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അവരെ വേറെ ഇത് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറയും കുറച്ച് നടന്നാലും ഇതൊക്കെ കുറയും, നല്ലപോലെ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് വി ആർ ലൂസിങ്.
it has been found out that a sedentary lifestyle, the mortality rate is as much as diabetes. As much as diabetes. Mortality rate for sedentary people is as much as diabetes. The rates of depression are so high if you are very sedentary. Then you can contract dementia very early on in life if you are not, if you are physically very sedentary. Then the chances of cardiovascular disease, cancers like breast cancer, GI cancers, lots of cancers are directly related to the physical activity that you do. And bone health, especially osteoporosis, postmenopausal bone health is directly related to the amount of physical activity that you do early on in life. അല്ലാതെ ചിലർ പറയും എനിക്ക് മെനോപോസ് ആയി ഇനി കുറെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഡു ഏർലി ഓൺ ഇൻ ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് യുവർ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി മാനേജ്. ഇത് പറയുമ്പം എന്റെ പ്രായമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റണ്ണിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു മാഡം, ദേവി മാഡം, she is not a doctor, I think she's a psychologist. She ran 57 kilometers on the road on her 57th birthday. 57 kilometers. And her birthday also falls in January. ഈ ജാനുവരിയിൽ മാഡം 57 kilometers ഓടി നമ്മുടെ റോഡിൽ. So being physically active is something that you can learn later on in life. I have always been an active person, but at the age of 50 I decided I'll start road running. 50 കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് 50 ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് റോഡ് റണ്ണിങ് ചെയ്താലോ. അതിനു മുമ്പ് സൈക്കിളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. And then I started running 5Ks, 10Ks, and till now I have done two full marathons also. A 2 full marathon, 1 full marathon is 42 kilometers. Running full marathon in Kerala is pretty tough business. That is also possible for a person who has been suffering from diabetes, dyslipidemia, and all that. And for all those patients who come to you, and for yourselves, those who have osteoarthritis of the knee, those who have backache, those who have other osteoarthritis hip, you should always advise them to be more active and be less sedentary. Like cycling is a very good thing for osteoarthritis of the knee. നമ്മുടെ റണ്ണിങ് അല്ല നമ്മുടെ സൈക്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇന്റർ സൈക്ലിംഗ് എംബസി വിത്ത് whom Bennett shared the Trivandrum Ernakulam leg of Silent Wheel Cycle Rally. It has so many members who were suffering from osteoarthritis of the knee, which has been very easily managed by cycling. And another interesting thing is നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും, ആൽഷിമേഴ്സ് സൈക്കിളിൽ ഇരുത്തി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ they seem to have improved their balance just by cycling. നടക്കാനോ ഫെസ്റ്റിനും ഗേറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സൈക്കിളിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സുഖമായിട്ട് ചവിട്ടി പോകുക. So something in their cerebellum is helping them maintain their balance when they are cycling. So considering all these things, this would be a very an active lifestyle will definitely help you in improving your health, maintaining your health, reducing the lifestyle diseases also. A couple of words about the diet we need to follow when you are exercising. അതായത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്, രാവിലെ പോയി 2 ഗെയിം ഷട്ടിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിച്ചു വാരി എന്ത് വേണേലും കഴിക്കാവുന്ന. That doesn't work. If your BMI is above normal, 2/3 of reducing your weight depends on your diet. Only 1/3 depends on your exercise. This has been proven beyond doubt. അതുകൊണ്ട് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പോയി നല്ലപോലെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണേലും കഴിക്കാം. അപ്പം if you want to manage your BMI and your body weight, 2/3 of it is dependent on your diet. Only 1/3 is exercise. That's a rough calculation. അപ്പം why should you diet and what sort of dieting and ഇത് പറയാതെ നമ്മുടെ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. One is, what is autophagy? Autophagy, for a Japanese doctor who found out or who made our own Ekadashi Vridam very popular.
ഏകാദശി വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൈസ് എ മന്ത്. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്, ഇന്ന് 12-ാം തീയതി, ഇന്ന് ഒരു ഏകാദശിയാണ്. ട്വൈസ് എ മന്ത്. ദിസ് ഈസ് ബീങ് ഫോളോഡ് ഇൻ ഓൾ റിലിജിയൻസ്. ലെൻഡ് എന്ന് പറയും ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ, നോയമ്പ് എന്ന് പറയും മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിൽ. പല വർഷം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദുസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകാദശി വ്രതം. That's basically going without food and water for 24 hours. But sometimes people used to go without food, but not without water. And later on, what they started doing was they used to have one meal in the 24 hours. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൽ കഴിക്കുക. പിന്നെയും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മീലിന് പകരം അത് ഒരു അരി ആഹാരം എന്നാക്കി, മറ്റേ 2 നേരം ഗോതമ്പാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആ ഒരു നേരം അരിയാഹാരവും മറ്റേ ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സും ഒരു നേരം ഗോതമ്പ്. So anyway, it has been diluted a lot, but doing fasting is also good for your health, for reducing your body weight also. Now the most fashionable thing is intermittent fasting. If you do it properly, that will also increase your longevity. അപ്പം കുറെ ലോഞ്ചിവിറ്റി സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇസ് ഈറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ലെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് യുവർ quality of life. It will improve it will sort of push away the time of death also. Basically, regarding food practices, repetitive healthy food choices and reducing the amount of unhealthy food choices you make every day will help you. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. ഡോക്ടർ ഷീജ. ഹലോ, കേൾക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ലെക്ചറിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഷീജ ഉണ്ടല്ലോ. ഷീജ, you can ask. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാമല്ലോ അല്ലേ സാർ? ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും. അറിയില്ലേ ചോദിക്കാനോ? ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ? അല്ല, ഒരു Galaxy M31 has asked about keto diet. കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പറയാം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്സർസൈസ്. കീറ്റോ ഡയറ്റും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗും ഞാൻ പറയാം സിമ്പിളായിട്ട്. ബിനോയ് കുര്യാക്കോസിനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ keto diet is actually a very efficient diet for managing your body weight. But നമ്മൾ keto diet ചെയ്യുന്നത് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ keto diet ചെയ്യുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാക്സിമം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ keto ഡയറ്റിന്റെ ഒരു രീതി. അതായത് റൈസ് നിർത്തുക, എന്നിട്ട് 3 നേരവും ബീഫും ബാക്കി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന്. അത് കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദാറ്റ് മേ റെഡ്യൂസ് യുവർ ബോഡി വെയിറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. It can put a lot of what do you call it, effort on your kidneys, on your liver, the metabolism. Appam that is one thing about keto diet. Intermittent fasting, I am all for intermittent fasting. Only thing is, intermittent fasting takes some time to settle down.
if you want to reduce your weight and you start doing intermittent fasting, let us say the commonest form of, for those people who do not know what intermittent fasting is 24 hours. There are two windows. One is the eating window and one is the fasting window. Dr. Sheeja, questions on നോക്കിക്കോണേ. നോക്കുന്നുണ്ട് സാർ. So one is the eating window and one is the fasting window. Eating window is, supposing we start with 8 hours. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു 10 മണിക്ക് കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചോ. 10-12 ആകുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ, പിന്നെ 6 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. 6 മണിക്കകം you should eat your dinner. That is intermittent fasting. Then you can have only water or green tea or black tea or whatever. You have to have your food between 10 a.m. and 6 p.m. It can be different also. If you start having your food at 8 a.m., then you have to finish off by 4 p.m. But you can have your first meal at 12. Then you can go up till 8. This is 8:16. The 8:16 can be reduced to 6:18. 6:18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 hours-നകത്ത് നമ്മൾ മീൽ കഴിക്കണം. This is very easy to do by either skipping your breakfast or by skipping your dinner. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്ന അതാണ് വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി. വർക്ക്സ് റിയലി വെൽ. You start only with your lunch and then have your dinner by around 6 p.m. So that means it's only 6 hours. So that is about intermittent fasting. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, നേരത്തെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരുന്നോണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാറുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ അതെ. എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ടൈം ഓഫ് എക്സസൈസ് മോർണിംഗ് ഓർ ഈവനിങ് ആണ്. കേൾക്കാവോ സാർ? കേൾക്കാവോ സാർ? ടൈം ഓഫ് എക്സസൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോർണിംഗ് ആണോ ഈവനിങ് ആണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത്. വിൽ ഈവനിങ് എക്സസൈസ് വിൽ കോസ് സ്ലീപ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ഇതൊരു ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് എക്സസൈസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ദി ഡേ. റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, exercise ചെയ്തിട്ട് you should have your meal within 1 hour. That is ideal. Supposing you finish off your exercise by 7 a.m. you should have your breakfast by 8 a.m. This is not for a person who is doing intermittent fasting. സാധാരണ ഒരാളുടെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 8 മണിക്കകം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം. For a person who is exercising after a meal, let us say exercises in the evening. Supposing it's in the evening, what you need to do is 6 to 8 p.m. ബാഡ്മിന്റൺ ഒക്കെ കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 4-ന് മുമ്പേ ആഹാരം കഴിക്കാവൂ. അല്ലാതെ 5-5:30 മണിയാകുമ്പോൾ വാഴയ്ക്കപ്പോ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോയി ബാഡ്മിന്റൺ റാക്കറ്റും കൊണ്ട് കയറരുത്. You can exercise only 2 hours after a meal and 1 hour before a meal. That is the മോർണിംഗ് ആണോ ഈവനിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എനി ടൈം യു വോണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വൈകുന്നേരം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഇറ്റ് കോസ് സ്ലീപ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്? ഇൻ മൈ കേസ് ഇറ്റ് കോസസ് സ്ലീപ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ആം ടു എക്സൈറ്റഡ്. ഈ റണ്ണേഴ്സ് ഹൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഐ കാണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാച്ചിങ് എ ഗുഡ് മൂവി. അപ്പം രാത്രിയിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് it is not right to have alcohol after exercise. It creates lots of problems. അപ്പം പലരും ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബിലൊക്കെ പോയി 8 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ കളിച്ചിട്ട് 10 മണിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ച് 10:30-ക്ക് ഡിന്നറും കഴിച്ച് ഒരു 3 പെഗും അടിച്ചിട്ട് കയറി കളിക്കും അപ്പൊ തന്നെ. It's very unhealthy form of exercising or whatever or lifestyle. So what you need to remember is, if it causes sleep disturbances to you, if you exercise in the evening or at night, don't do it, because sleep is more important than exercise. Getting the right amount of sleep. Apam exercising is as important as sleep, but at the same time, if it is bothering you with your sleep, don't do exercise in the evening. I think I have answered that question. Let us move to the next question. Yes, sir. Next is there any guidance on inadvertently doing exercise activity or
Just ask the question. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. Inadvertently doing exercise. That's അല്ല, അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി WHO had put ഈ എക്സസൈസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ 150 minutes of moderate intensity physical activity and 75 minutes of vigorous intensity എന്നാണ് വെച്ചിരുന്നത്. They themselves have pushed it to 150 to 300. So that means doing a little bit more exercise is definitely beneficial. Okay, sir. So that is clear, I think. So next question is, would you please repeat the formula for the maximum heart rate to be achieved? Is there any age factor in it? Age factor is there. Supposing your age is 100, your heart rate should not go beyond 80. That is 180 minus age. Supposing your age is 50, your heart rate should not go beyond 130. This is only a simple formula. It was started by an Italian doctor who's still alive. It's called Phil Maffetone method. Phil Maffetone. It's an Italian runner doctor who used to train athletes. Phil Maffetone method, 180 minus age. It's the simplest formula. I'm not mentioning the other formulas. They are pretty difficult to find out and pretty difficult to follow also. There is another formula, 220 minus age into 0.60 point. Yeah. 220 minus? 220 minus age into 0.6 to 0.8, depending on whether you are doing moderate intensity physical activity or vigorous intensity physical activity. അത് നോട്ട് ചെയ്യണ്ട മാഡം, ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. Okay. The next question is stretching necessary before and after exercise? I think it is yes, definitely. Hello, sir. For Dr. Sheeja, it says I am a person who doesn't stretch. But warming up is definitely important. Warming up, that is what, sir. That is what actually is stretching. But theory, for if you really look at the theory, stretching is very important. Only thing is, people like me don't do as much stretching as possible. That is all. So next question is, at what time should we do moderate to vigorous exercise, morning or afternoon? If in the morning, what should be the dinner? It doesn't really matter. It is always better to eat less and eat less often. So it is up to you. Okay. Morning or evening, anything is not a problem as long as you don't do vigorous exercise at least 2 hours after a meal. At least 2 hours. Okay, I think that is clear. Is fasting safe for a diabetic? If yes, how should it be? Actually, fasting is okay for a diabetic as long as the patient doesn't go into hypoglycemia. Yes, definitely. Actually, for those persons who are diabetic, before you start exercising, you should do a fasting insulin, not fasting blood sugar. You should all do a fasting insulin, and not only that, you should do a post-exercise blood sugar also. We are always used to doing fasting blood sugar and postprandial blood sugar. You should do a post-exercise blood sugar just to find out if the gluconeogenesis is happening okay in your body, how your body is taking the exercise. Next question. Question exercise is suggestive of cirrhosis liver, cirrhosis causes. Suggestive for cirrhosis cases. Cirrhosis cases in exercise suggest Yeah, that you have to leave it to your doctor what sort of exercise you can do. Yeah. That is dependent on so many things.
Yeah, yeah, separate പറയുന്നത്. Okay. What is your opinion about drinking water during exercise? Is it mandatory? I think so. Till 1960, even the marathon runners, because most of the marathon runners came from armies, they thought it was actually shameful to have water in between the runs. And all the events that are done inside the stadium, this is interesting. This is what I found out from some of the history of Olympics. You don't get a chance to drink water when you are running 10,000 meters inside the stadium. Yes. But at the same time, for a road race, 5 kilometers, 10 kilometers, you can drink water in between. Otherwise, it is not allowed inside the stadium. But all data point to the fact that you have to take sips of water when you're doing endurance exercise, especially in our own climate. What we follow is, Yes. if you are doing a 5-kilometer run, we don't drink water. But anything above a 5-kilometer run needs water. Anything, if you are exercising more than an hour, then you should drink water in between. Short sips of Small water is sips. enough. Yes. And there is another problem. People have died by drinking more water Yes. than those people who have died by drinking less water. Dehydration കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് കുഴപ്പം, because electrolyte imbalance. Okay. Okay. So I think we can move on to the next question, sir. We can see Yeah, youngsters, definitely. even doctors who focus on exercises, dying at a young age. Is it because they find it difficult to balance their physical health and mental health? Recently,